Шановні колеги, вітаю на спільному брифінгу міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса. And Secretary of State for Defense of the United Kingdom, Ben Wallace. Першим до слова запрошується міністр оборони України Олексій Резніков. The floor is given to the Minister of Defense of Ukraine, Олексій Резніков. Пані та панове, доброго дня. Я сьогодні маю честь вже не перший раз вітати в Києві нашого доброго друга і друга всього українського народу, державного секретаря з питань оборони Великої Британії пана Бена Воллеса. Ladies and gentlemen, good afternoon. I have an honor today, not for the first time, to welcome in Kyiv my good friends and very good friends of Ukraine, the State Secretary for Defense of the United Kingdom, Ben Wallace. Перше за все, звісно, в особі пана Бена Воллеса я хотів би сказати слова вдячності уряду Сполученого Королівства, всьому британському народу і команді пана Бена Воллеса за все те, що вони роблять в такі важкі часи і підтримують Україну. First of all, I would like to extend my gratitude to Ben Wallace and in his face to the whole government of the United Kingdom, to British people and to the team of Mr. Secretary for all those activities which they are conducting in such a hard time to support Ukraine. Ви всі пам'ятаєте, що Велика Британія з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну з боку Російської Федерації зайняла абсолютно непохитну, рішучу позицію щодо підтримки України. I think that you all remember that from very first days of full-scale invasion of the Russian Federation to Ukraine, the Great Britain took absolutely staunch and concrete position in terms of support of Ukraine. Тобто світ знову побачив лідерство Сполученого Королівства, світ знову побачив справжню дружбу, і світ знову побачив, що це лідерство дає перевагу на полі бою. Which means that once again world witnessed real leadership of the United Kingdom, real friendship, and the matter of fact that this leadership gives real advantage on the battlefield. Кожний крок з боку наших партнерів в особі Бена Воллеса і його команди ставав чинником, який змінював ситуацію на полі бою. Every step from the side of our partners, from Ben Wallace and his team, was a step which was changing the situation on the battlefield. Перші партії поставок протитанкових засобів НЛАВ. First deliveries of NLAWs anti-tank assets. Допомога в прийнятті рішень по отриманню Україною артилерії 155-го калібру. Assistance in decision-making process for delivery of 155 caliber to Ukraine. Створення спеціального фонду щодо підтримки України і можливості придбання зброї з різних країн. Establishment of a special fund for support of Ukraine and given ability to procure weaponry from different countries. Озброєння українського флоту протикорабельними ракетами «Гарпун» разом з партнерами. Arming Ukrainian fleet with anti-ship missiles Harpoon together with partners. Участь в забезпеченні України сучасними системами МЛРС, такими як М270. Taking part in equipping Ukraine with modern systems with modern MLRS systems type M270. Броньовані автомобілі різних класів і типів. Armed vehicles of different classes and types. Величезні проекти по підготовці, тренуванню наших військовослужбовців за кордоном. Huge projects for preparation and training of our service people abroad. Такі, вибачте на слові, смаколики, як Storm Shadow нещодавно. Such treats, apology for these words, as Storm Shadow. І багато чого іншого, що я не встигаю назвати, або поки що не можу назвати, все це завдяки персональній участі Бена Воллеса, лідерству та зусиллям його команди. And a lot of other stuff which I may not name right now or currently name, was all done thanks to huge efforts of Mr. Ben Wallace and his team.
Під час цієї зустрічі, звісно, ми обговорили розвиток безпекової ситуації, що склалось сьогодні на полях битви, і наші плани. During this meeting, for sure, we discussed development of the security situation, which is permanently on the battlefield, and our plans. Звісно, ми обговорювали в тому числі і контексті майбутнього саміту в Вільнюсі НАТО і натівську перспективу України, звісно. It goes without saying that we discussed NATO perspective of Ukraine in the context of future NATO summit in Vilnius. В тому числі, звісно, бачення України щодо стабілізації миру, стабільності в Європі, використовуючи формулу миру президента України Зеленського. In particular, Ukrainian point of view on stabilization and of peace and stability in Europe using peace formula of the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Продовження програм по підготовці наших військовослужбовців на британській території і головні пріоритети та акценти з приводу тренування. Continuation of training program for our service people on the British territory and main priorities and accents for these trainings. Звісно, пріоритети по озброєнню України для подальшої перемоги. For sure, priorities for armament of Ukraine for future victory. Особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу дальнього радіусу, такі як Storm Shadow. In particular, in terms of those weaponry which provides us with long-range capability as Storm Shadow. У нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчені були в Великобританії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow. We had an opportunity to shake hands with the pilots who were trained for this weaponry in the United Kingdom, and they are now successfully using this weapon. Звісно, ми висловлюємо слова подяки нашим британським колегам за участь у повітряній коаліції, як розвиток попередньої танкової коаліції. For sure, we extend our gratitude to our British colleagues for participation in aerial coalition, which is a point of development of preliminary tank coalition. І я хочу всім знову нагадати, що саме Великобританія була першою країною, яка, по суті, заклала фундамент створення в Україні Navy Coalition, тому що перших два мінних тральщика вже стоять під українськими прапорами, з українськими екіпажами, поки що в портах Великобританії. And I would like to recall to everybody that the United Kingdom was the exact country who established naval coalition, because we already have 2 mine hunters which are under Ukrainian flags, and they are currently being placed in the United Kingdom. І цю ініціативу вже підхопили Нідерланди. Як ви пам'ятаєте, міністр оборони Кайс Оленгрел теж оголосили, що вони приєднуються до цієї ініціативи, і ще 2 мінних тральщика будуть від Королівства Нідерландів. This initiative was supported by the Kingdom of the Netherlands. As you remember, the Minister of Defense of the Netherlands, Kajsa Ollongren, told that they will support this initiative with 2 more mine hunters. Тому з такими партнерами, з такими коаліціями ми точно з вами переможемо, я в цьому не сумніваюся. Разом до перемоги. Дякую, Бене, за те, що ви є. Therefore, I have no doubt that with these partners and with such coalitions, we will surely gain victory together to the victory. Mr. Ben, thank you for your assistance and for your presence. Олексій, thank you very much, Minister Reznікова, and thank you for yet again hosting me here in lovely Kyiv, as we are 15 months, I think, on from the invasion. Дякую, друже, дякую, пане Резніков, за те, що знову вітаєте мене у любому серцю Києві. Якщо я не помиляюся, то пройшло 15 місяців із початку повномасштабного вторгнення. I'm always delighted to spend time here and visit with my friend and discuss with not only my fellow minister, but also with the military leaders of Ukraine, their ambitions and their plans and how much more Britain can help. І я завжди отримую задоволення від візитів до Києва, від спілкування не лише зі своїм візаві, а й також з військовими людьми, обговорюючи їхні амбіції, плани і те, яким чином Британія може більше залучитися у допомогу реалізації цих планів. The latest weapon that the United Kingdom has supported Ukraine in using and indeed acquiring is the Storm Shadow deep strike missile.
Остання зброя, крайня зброя, яка була надана Великою Британією, це зброя і ракети, які можуть бути використані на великій дальності. Це ракета Storm Shadow. While it is the first long-range missile supplied to Ukraine by its allies, Це одна із перших ракет великої дальності, яка була надана Україні і її союзниками. we supplied it because of Russia's constant use of its long-range weapons Ми надали такий вид озброєння через постійне використання Росією її зброї великої дальності, to target civilians and civilian critical national infrastructure, яка використовується для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі. against all international law Незважаючи на усі міжнародні закони, and the Geneva Conventions, незважаючи на Женевську конвенцію, and despite being requested by me back in December not to do this, they have continued to indiscriminately kill and target Ukraine, people in Ukraine. незважаючи на те, що з моєї сторони надходив запит у грудні не використовувати таку зброю, вони продовжують цілеспрямовано націлюватися на населення України. Ukraine's right under United Nations Charter to defend itself is indisputable. Право України, яке їй надане статутом ООН на самооборону, є необговорюваним. And in that self-defense from an illegal act, it has every right to ask for support from its friends and allies. І за усіма законодавчими актами, маючи таке право на самооборону, Україна може просити допомоги у своїх друзів та союзників. And international law applies to us all. It doesn't just apply to some. І міжнародне право стосується усіх, воно не діє лише на окремих осіб. And so Russia is discovering that the allies of Ukraine will stand by them in that self-defense. І зараз Росія починає усвідомлювати, що союзники України будуть разом з нею у її праві на самооборону. And provide whatever support they need, from anti-tank missiles to tanks to Storm Shadow and now even F-16s. І будуть допомагати Україні усіма можливими видами озброєння, починаючи із протитанкових ракет і закінчуючи танками, Storm Shadow і вже зараз F-16. President Putin must realize he cannot win this illegal war he started. Президент Путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну, яку він розв'язав. And no matter how many Russian soldiers he sends to their deaths out of his ego, Незважаючи на те, скільки російських солдат він відправить на смерть задля того, аби виправдати своє его and imperial ambitions, та імперські амбіції, he will not succeed, and the international community will only get stronger in their opposition to this aggression. він не досягне успіху, а міжнародна спільнота стане лише сильнішою у протистоянні цій агресії. We will always be standing by Ukraine, and not only through this war, but long afterwards. Ми завжди стоятимо пліч-опліч з Україною, і не лише протягом цієї війни, але й довго після неї. And any free country that chooses to defend itself from illegal aggression will always have a hearing in the United Kingdom. І будь-яка країна, вільна країна, яка зробить вибір захищати себе від невиправданої агресії, завжди буде почута у Великій Британії. Thank you. Дякую. Медіабрифінг Олексія Резнікова та Бена Воллеса завершено. Слава Україні! Слава Великій Британії! Героям слава!